సుప్రభాతం. ఈరోజు మనం ఆర్ వరల్డ్ క్లాస్ 4 చాప్టర్ 6 వాటర్ అనే పాఠాన్ని చూద్దాం. లత went to her grandmother's house during summer vacation. She went to play along with her friends Ravi and Nikita. While they were playing, Lata felt thirsty and she drank water which Ravi offered. సమ్మర్ హాలిడేస్లో లత వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళింది. అక్కడ తన ఫ్రెండ్స్ రవి నిఖితాలతో ఆడేటప్పుడు తనకు దాహం వేసింది. అందుకు రవి ఇచ్చిన నీళ్లను తాగింది. లత, వై ఈస్ దిస్ వాటర్ సో సాల్టీ? డూ యూ డ్రింక్ దిస్ వాటర్ డైలీ? రవి, ఎస్, దిస్ వాటర్ ఈస్ ఫ్రమ్ అవర్ బోర్వెల్. వీ డ్రింక్ దిస్. లత, ఓ, వాట్ అబౌట్ యూ నిఖిత? Nikita, we drink water from the tap. The Gram Panchayat supplies pure drinking water to our houses. We have a big tank in our village. The water gets purified and is supplied to the houses. లతాకు నీళ్లు ఉప్పగా అనిపించాయి. ఈ నీళ్లు ఎక్కడివి? రోజు ఈ నీళ్లే తాతారా అని రవిని అడిగింది. అప్పుడు రవి, అవును, ఈ నీళ్లు మేము రోజూ తాగుతాం. ఇవి మా బోరుబావిలోవి అని చెప్పాడు. పక్కన ఉన్న నిఖితాని అడిగితే తను గ్రామ పంచాయతీ సరఫరా చేసే శుద్ధి చేసిన నీటిని తాగుతానని చెప్పింది. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ విలేజ్? మీ ఊరిలో ఉన్న నీటి వనరులు ఏవి? Most villages have tanks for water resources. This water is mainly used for agriculture, drinking, and other purposes. దాదాపు అన్ని గ్రామాలలో నీటి కోసం చెరువులు ఉంటాయి. ఆ నీటినే పొలాలకు, తాగడానికి కూడా వాడతారు. Our village tank, Yathalavanka cheruvu. Hello, I am Venkat of Netigundlapalli village of Pungnur Mandal in Chittoor district. In our village, we have a tank named Yathalavanka cheruvu. Let us know about this tank. This tank was constructed by our villagers. Earlier, this was a small pond. During rainy seasons, the rainwater is collected and stored in the tank. This tank helps us in irrigating the large areas of land. It is the source of drinking water to the cattle. This tank is holy to all of us. వెంకట్ తన ఊరు నేతిగుంట్లపల్లిలోని యాతాలవంక చెరువు గురించి చెప్తున్నాడు. ఆ చెరువుని వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళే కట్టుకున్నారట. అంతకుముందు అది ఒక చిన్న కుంట. వాళ్ళందరికీ ఈ చెరువు చాలా పవిత్రమైనది. వేర్ డస్ వాటర్ కమ్ ఫ్రమ్ టు ద ట్యాంక్? చెరువులోకి నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ యూజెస్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్? చెరువుల యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలేవి? లెట్ us do. Collect information from your grandparents or elders about the tank or canal nearby your village. మీ ఊరికి దగ్గరలో ఉన్న చెరువు కానీ కాలువ గురించి కానీ మీ అవ్వాతాతలను లేదా పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోండి. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి.
How is a water tank built? వాటర్ ట్యాంక్ను ఎలా కడతారో మీకు తెలుసా? The construction of a water tank is a collective program. First, the villagers identify the source of the flood water and a low lying area for the construction of a tank. చెరువు కట్టడం అనేది ఒక సమిష్టి కృషి. ప్రజలందరూ కలిసి నీటి వనరుని అలాగే చెరువు కట్టడానికి అనువైన ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుంటారు. They dig the tank and construct tank bunds with mud and stones for storage. తరువాత చెరువుని తవ్వి ఆ మట్టిని రాళ్ళని ఉపయోగించి చెరువు కట్టలను కడతారు. Then they dig the canals from the regions where the water is flooding to the tank. చెరువు పూర్తయిన తర్వాత చెరువుకి రావాల్సిన నీటి కోసం కాలువల్ని తవ్వుతారు. Outlets from the embankment are built on both the sides. చెరువు నిండిన తర్వాత నీళ్లు పోవడానికి అలుగు లేదా మొరవల్ని కడతారు. Why do tanks have outlets? చెరువులకు అలుగు లేదా మొరవ ఎందుకుంటుంది? Do you know? Some tanks are connected with other tanks with the help of canals. Water flows from one tank to another in the rainy seasons. ఒక చెరువు నిండితే ఇంకో చెరువుకి నీళ్లు వెళ్ళడానికి కాలువలు ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో అలా ఒక చెరువు తర్వాత మరో చెరువు నిండుతూ వెళ్తాయి. బుక్కపట్నం అండ్ ధర్మవరం ట్యాంక్స్ ఇన్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ఇందుకు ఉదాహరణ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్లోని బుక్కపట్నం మరియు ధర్మవరం చెరువులు. ఇన్ ద సేమ్ వే కెనాల్స్ ఆర్ డగ్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్స్ విత్ రివర్ వాటర్. అలాగే నదుల నుండి కాలువలు తీసి చెరువులు నింపుతారు. సచ్ ట్యాంక్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ కృష్ణా, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇలాంటి చెరువుల్ని మనం కృష్ణా, తూర్పు గోదావరి మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో చూడొచ్చు. Before digging the tank, the groundwater level was very low in our village. All the borewells got dried up during summer. After the construction of the village tank, the water level in the ground increased and the water in the wells and borewells also increased. Farmers get water from these borewells for their fields. చెరువు తవ్వకముందు భూగర్భ జలాలు చాలా తక్కువగా ఉండేవి. ఎండాకాలం వస్తే చాలు బోరుబావిల్లో నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయేవి. అదే చెరువు కట్టిన తర్వాత బోరుబావిల్లోనే కాకుండా బావుల్లో కూడా నీరు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. రైతులు ఈ నీటినే పొలాలకు వాడతారు. థింక్ అండ్ డిస్కస్. వాట్ షుడ్ బి డన్ టు ఇంక్రీజ్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద గ్రౌండ్? భూగర్భ జలాలు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? వై ఈజ్ సిల్ట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాంక్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్? చెరువులోని ఒండ్రు మట్టిని తీసి పొలాల్లో ఎందుకు వేస్తారు? Let us do. Take a water bottle. Collect water from your village tank. Keep the bottle aside for 30 minutes. Observe the bottom of the bottle. ఒక బాటిల్లో మీ చెరువులోని నీటిని పట్టి 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టి గమనించండి. What did you find at the bottom of the bottle? What happens if we drink this water? What are the pollutants that pollute the water? బాటిల్ అడుగున ఏం గమనించారు? ఇలాంటి నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది? నీటిని కలుషితం చేసే పదార్థాలేవి? We get diseases like typhoid, cholera and diarrhea.
by drinking water directly from the tank. It is unsafe for drinking. Tank pollution. Look at the following picture. ఈ చిత్రాన్ని గమనించండి. How are tanks being polluted? చెరువులు ఎలా కలుషితమవుతున్నాయి? Let us see how tanks are being polluted. The people of the village take bath, wash their cattle, clothes, vehicles, etc. in the tanks. Some throw household wastes and dead bodies of animals into the tank. ప్రజలు చెరువుల్లో స్నానాలు చేస్తారు, ఆవుల్ని కడుగుతారు, బట్టలు ఉతుకుతారు, వాహనాల్ని కూడా కడుగుతారు. కొంతమంది అయితే ఇంట్లోని వ్యర్థాలను, జంతు కళేబరాలను చెరువులో వేస్తారు. Some people do not have toilets and use tanks for this purpose. మరుగుదొడ్లు లేనివారు చెరువులను ఆ పనికి ఉపయోగించుకుంటారు. It pollutes the water due to which the fish and the water plants die. ఇలా చెరువు కలుషితం కావడం వల్ల నీటిలోని చేపలు, నీటి మొక్కలు చనిపోవడం జరుగుతోంది. The sewage water from the households are let into the tank. గృహాల నుండి వచ్చే మురుగునీటిని కూడా చెరువులోకి మళ్లించడం జరుగుతోంది. Chemical effluents from factories also pollute the tank water as well as the underground water. If the water from such tank is used for drinking, people will be prone to diseases and ill health. పరిశ్రమల నుండి వచ్చే విషపూరిత రసాయనాలను చెరువుల్లోకి వదిలేదానివల్ల చెరువులు కలుషితమవ్వడమే కాకుండా భూగర్భ జలాలు కూడా కలుషితమవుతాయి. ఇలాంటి నీటిని తాగడం వల్ల ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురవుతారు. These days, people are taking up various programs to control water pollution. ఈ మధ్యకాలంలో చెరువులు కలుషితం కాకుండా ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. Think and discuss. What will you do to stop pollution of water in the tanks? నీరు కలుషితం కాకుండా ఉండడానికి మీరేం చర్యలు తీసుకుంటారు? Safe drinking water scheme. How is drinking water supplied in your village? Is there a tank of this kind in your village? మీ ఊరికి త్రాగునీరు ఎలా సరఫరా అవుతుంది? మీ ఊర్లో ఇలాంటి ట్యాంక్ ఉందా? The village panchayat is responsible for the supply of pure drinking water to the people in rural areas. Overhead tanks are built under the rural water schemes. The filtered and safe water is supplied through the scheme to the houses. శుద్ధి చేసిన నీటిని గ్రామ ప్రజలకు సరఫరా చేయడం పంచాయతీ బాధ్యత. ఇలాంటి ట్యాంక్లను ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్స్ అంటారు. వీటిని గ్రామీణ మంచినీటి పథకాల కింద నిర్మిస్తారు. Water treatment plant. There are certain stages involved in purification of tank water. నీటిని శుద్ధి చేయడంలో వివిధ దశలున్నాయి. Water from a pond or river is pumped into large tanks called sedimentation tanks. The sand particles settle down in the tank. Solid particles like leaves, twigs, etc. are removed. ముందుగా చెరువులు లేదా నదుల నుండి నీటిని సెడిమెంటేషన్ ట్యాంకుకి పంప్ చేస్తారు. అక్కడ ఘన పదార్థాలైనటువంటి మట్టి, ఆకులు, పుల్లలు లాంటివి తొలగించబడతాయి. Then the water is sent to filtration tank. The water is filtered here. Small particles are removed from the water. తరువాత నీటిని ఫిల్ట్రేషన్ ట్యాంకుకు మళ్ళిస్తారు. ఇక్కడ
చిన్న చిన్న ఘనపదార్థాలు కూడా తొలగించబడతాయి. The filtered water is sent to the chlorination tank. Bleaching powder is added to the water. This is called chlorination. This helps to kill the germs which are in the water. ఇక్కడ నుంచి నీటిని క్లోరినేషన్ ట్యాంకుకు పంపిస్తారు. తగు మోతాదులో బ్లీచింగ్ పౌడర్ని కలుపుతారు. దీనినే క్లోరినేషన్ అని అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల నీటిలోని క్రిములు చనిపోతాయి. Chlorinated water is pumped to big overhead tanks. ఆ తర్వాత క్లోరినేట్ చేసిన నీటిని ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్స్కి పంప్ చేస్తారు. వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్స్ ఈజ్ సప్లైడ్ త్రూ వాటర్ పైప్స్ టు అవర్ హోమ్స్. ఓవర్హెడ్ నుంచి నీరు మన ఇంటికి పైపు ద్వారా వస్తుంది. Do you know? Water without treatment has a lot of harmful organisms. If this water is taken directly, it causes ill health. It is good to boil this type of water before drinking. శుద్ధి చేయని నీరు అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటప్పుడు నీటిని కాంచుకొని తాగడం మంచిది. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Think and discuss. Low rainfall and closing of water channels are the main cause for drying of tanks. Discuss other possible reasons for the drying up of tanks. తక్కువ వర్షపాతము, అలాగే చెరువుల్లోకి వచ్చే నీటి కాలువలు మూసుకుపోవడం వల్ల చెరువులు ఎండిపోతున్నాయి. Let us listen to the sorrowful story of the tank. ఒక చెరువు యొక్క బాధాకరమైన కథను విందాం. Sorrow of the tank. Hello friends, look at me. I am a village tank. I am dried up and have cracks in me. I used to be very beautiful with plenty of water. ఒకప్పుడు ఈ చెరువు ఎంతో అందంగా కలకలలాడేదట. కానీ ఇప్పుడు ఎండిపోయి బీటలు వారింది. When I was full of water, children enjoyed swimming and watching the colorful fish. I used to supply water to the fields. Now I am dried up and no one comes to me. My heart melts to see the sorrowful faces of the farmers without water supply. I am waiting for the rains. చెరువు నిండుగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలు అందులో ఈత ఆడడానికి, అందులోని రంగురంగుల చేపలను చూడడానికి అక్కడికి వెళ్ళేవారంట. నిండుగా ఉన్న ఈ చెరువులో నుండి పొలాలకు నీటిని వదిలేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. పొలాలలో నీరు లేని రైతుల మొహాలను చూసి చెరువు ఎంతో బాధపడింది. ఇప్పుడు చెరువు వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తోంది. Some people have occupied my riverbeds and turned them into farms and built houses. So the water which has to be channelized into me is closed. Water has stopped flowing into me even during rainy seasons. Some people's greed is the reason for how I am today. Will you help me? కొంతమంది నదుల యొక్క పరివాహక ప్రాంతాలను ఆక్రమించి వాటిని పొలాలుగా మార్చుకున్నారు. ఇప్పుడు అందులో ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అందువల్ల నీరు చెరువులోకి ప్రవహించడం లేదు. కొంతమంది స్వార్థం ఈ చెరువు యొక్క దుస్థితికి కారణం. Tank management. Look at the picture given. You can see Iconia plants, Gurrapu decca, and algae grown in this tank. It is our responsibility to protect our tanks. The government has formed a team of farmers as Water Users Society who are responsible for the maintenance of the tanks.
They remove the weeds in the tank and its canals. They take the soil deposits from the tanks to their fields. With this, the storage capacity of the tank increases. గుర్రపు డెక్క మరియు పాచితో నిండిపోయిన ఈ చెరువును చూడండి. చెరువుల నిర్వహణ మన బాధ్యత. అందుకే ప్రభుత్వం వాటర్ యూజర్స్ సొసైటీలను ఏర్పాటు చేసింది. వీరందరూ సమిష్టిగా చెరువుల్లోని చెత్తను తీసేస్తారు. అలాగే చెరువులో ఉన్న పూడిక మట్టిని తీసి పొలాల్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల చెరువు యొక్క నీటి సామర్థ్యత పెరుగుతుంది. సో you know who is responsible to maintain the cleanliness of the tank. How does it rain? Activity. Place a cup full of water under the sun. Mark a line to show the level of water. Note the changes in the water level for 3 days. You will notice that the level of water has decreased. వర్షం ఎలా పడుతుంది? ఒక కప్పులో నీరు తీసుకొని నీటి మట్టం దగ్గర మార్క్ వేయండి. ఈ కప్పును 3 రోజుల పాటు ఎండలో పెట్టండి. 3 రోజుల తర్వాత గమనించినట్లయితే కప్పులోని నీరు తగ్గింటుంది. దిస్ ఈజ్ బికాజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎవాపరేషన్. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే నీరు ఆవిరైపోతుంది. జనరలీ ద వాటర్ ఇన్ ద పాండ్స్, ట్యాంక్స్, rivers and seas get evaporated into the air. It condenses and forms clouds. These clouds cool down so that water vapor turns into little droplets. This falls as rain. It is called precipitation. కుంటలు, చెరువులు, నదులు మరియు సముద్రాల నుండి నీళ్లు ఆవిరై మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ మేఘాలే చల్లబడి వర్షంగా కురుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాటర్ సైకిల్. ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ. దీన్ని వాటర్ సైకిల్ అంటారు. వాటర్ మ్యాజిక్. నీటితో గమ్మత్తు. We love to drink lemon water, buttermilk, etc. We add salt or sugar to make such drinks. They dissolve in water. Water has the property of dissolving substances. మనకు నిమ్మరసం, మజ్జిగ మొదలైనవి తాగడం ఇష్టం. వీటిలో మనం ఉప్పు లేదా చక్కెర వాడతాం. ఇవి నీటిలో కరిగిపోతాయి. నీటికి పదార్థాలను కరిగించే గుణం ఉంటుంది. Activity. Take 6 glasses and fill them with water. Make sure there is an equal amount of water in all the glasses. Now, put the following things into the water. Stir it well with a spoon. Write your observations in the table by putting a tick mark. 6 గ్లాసుల్లో నీళ్లు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్లాసులో ఒక్కొక్క పదార్థాన్ని వేసి బాగా కలపండి. మీరు గమనించిన విషయాన్ని ఆధారంగా పట్టికను నింపండి. షుగర్ dissolves in water. Salt dissolves in water. Milk dissolves in water and changes color. Flour dissolves in water and changes color. Dal does not dissolve in water. Oil does not dissolve in water. You must have heard people say, "This water is sweet. This water is salty," or
This has no taste. This is because some substances in the soil dissolves in the water that gives taste to water. ఒక్కొక్కసారి నీరు తీయగానో ఉప్పగానో అనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం భూమిలో ఉన్న లవణాలు నీటిలో కలవడం. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Question and answers. Why do we need tanks? We need tanks to store water and use it for drinking, irrigation, and other purposes. How are tanks being polluted? People take bath, wash clothes, wash cattle, wash vehicles, dispose household wastes, throw dead animals, send sewage water and chemical wastes from factories into lakes. Such activities pollute tanks. How should we conserve our tanks? We can conserve tanks by removing weeds and silt from tanks. Clean inlet and outlet canals. Prevent encroachment of tanks and canals. Strengthen the tank bunds. Ask your teacher what will happen if all the tanks dry up. If all the tanks dry up, the groundwater level will go down. People and animals will have no water to drink. No crops can be grown. There won't be any food for people and animals. With the help of your teacher, visit a nearby field. Observe how water is supplied to the fields. Draw a block diagram. Tube well, filtering system, pipeline for drip irrigation. Collect information about a tank in your village and write the history of the tank. We have a big tank near our village. It is called Venkatamma cheruvu. It is constructed in a beautiful valley with big hills on either side. The catchment area of this lake is huge. It covers the hills and adjacent forest. So, the tank gets filled up with the first rains. Below the tank bund, there are paddy fields which stretch up to more than 200 acres. Not only people from our village, but people from neighboring three villages have lands that get irrigated by this tank. It is believed that this tank was built more than 300 years ago. During that time, there was a severe drought. People and animals suffered a lot as there were no rains for a long time. A rich lady called Venkatamma from our village sold off all livestock and her jewelry. With the money, she purchased food grains and set up a community kitchen to feed the people of our four villages. People were moved by her kind gesture. Not only this, she was able to motivate and mobilize all the people to work and build a tank. It took 2 years to complete the work. Till today, the tank has never gone dry. In our four villages, there is no family which has a shortage of food grains. People of this area fondly remember Venkatamma by calling the tank Venkatamma cheruvu.
Prepare a chart showing water cycle. Prepare some slogans to stop pollution of water. Stop water pollution. Water is a gift for us. Clean water, even better. Pollution free is the way to be. No more water pollution.